Shalom and good morning, brothers and sisters. So let's touch on this Chuck Schumer thing that they pulled in America. You have surely seen that and looked at it by now, but I want to just point out the latest around that. So Chuck Schumer calls for new elections in Israel, saying Netanyahu is an obstacle to peace. Now, before I even read the rest of the article, let me just tell you this. Chuck Schumer only has ever served Chuck Schumer, and his interest is not Israel. His interest is Chuck Schumer and positioning himself in politics. Go look at his career. Senate Majority Leader Chuck Schumer on Thursday called on Israel to hold new elections in the middle of a war, saying he believes Netanyahu has lost his way. It's America that's lost its way. And he is an obstacle to peace in the region amidst a growing humanitarian crisis in Gaza. Schumer, the first Jewish majority leader in the Senate and the highest ranking Jewish official in the United States, strongly criticized Netanyahu in a 40-minute speech. Interesting, hey? 40-day warning, Nineveh, Jonah, 40-minute speech. Anyway, I go off track. In his 40-minute speech Thursday morning on the Senate floor, Schumer said the Prime Minister has put himself in a coalition of far-right extremists. That's how they were voted in. And as a result, he has been too willing to tolerate the civilian toll in Gaza, numbers given by Hamas, which is pushing support for Israel worldwide to historic lows. No, anti-Semitism worldwide is rising at the same time as everyone's embracing of Islam and evil and darkness is rising. They go together. Israel cannot survive if it becomes a pariah. God says, wanna bet? The high-level warning comes as an increasing number of Democrats have pushed back against Israel and as President Joe Biden has stepped up public pressure on Netanyahu's government, arguing that he needs to pay more attention to civilian death tolls, again given by Hamas, in Gaza amid the Israeli bombardment. Schumer says Netanyahu, who has long opposed Palestinian statehood, is one of several obstacles in the way of the two-state solution pushed by the United States. You know what else is an obstacle to that whole situation? God, Most High. And he's going to be so upset with the end of this whole story, he's going to come down and fix everything himself, because that's what's going to happen. Now, interesting thing pointed out here by our beloved sister Penny. Did you know he said grand bargain more than once in the speech? He says it multiple times, and that's reminiscent of the Daniel 9:27 covenant. This should be a foundation of a grand bargain in the Middle East that will finally make meaningful Palestinian statehood a reality. We can be a partner to a grand bargain in the Middle East by deepening our relationship with the Saudis and other Arab nations and get them to make a deal. An all-out push about peace once and for all. Yeah, you're on time, Schumer. There is going to be a man who's going to do an all-out push for peace. It's going to be a grand bargain, and they're going to sign, and everyone's going to come to the table. I'm sure MBS has already got a lot of those plans in place, but we'll see. So, yes, everyone is playing to the plan that is laid out already in, shocker, the Word of God. Now, Netanyahu's response to Schumer widened the rift in the U.S.-Israeli relations. Netanyahu's defiance shone through in his interview on Sunday, 3 days after Chuck Schumer's little speech. He said it is inappropriate to go to a sister democracy and try to replace the elected leadership there. That's something that Israel, the Israeli public, does on its own. We are not a banana republic, Netanyahu said. The majority of Israelis support the policies of my government. It is not a fringe government. It represents the policies supported by the majority of the people. If Senator Schumer opposes these policies, he's not opposing me. He's opposing the people of Israel. Right? Spot on. Spot on. And then Biden backs Schumer after the senator calls for new elections. Joe Biden said Senate Majority Chuck Schumer made a good speech and expressed serious concern shared not only by him, but by many Americans. Of course, Nancy Pelosi also said, oh, Schumer loves Israel so much. It's such a good speech. You should read it in its entirety.
Now go and look at their histories and look at who these people are that are making these statements. And then you decide for yourself if you're standing with these people against Israel. And then, if you're still deciding that, maybe delve back into the Word of God about blessings and curses and permanent covenants God has with the nation of Israel. Boom. God bless. Keep looking up. I, for one, am glad that my last name is not Schumer right now. Shalom. המלחמה אנחנו נלחמים בשתי חזיתות, בחזית הצבאית ובחזית המדינית. בחזית המדינית הצלחנו עד היום לאפשר לכוחותינו להילחם באופן חסר תקדים במשך 5 חודשים מלאים. אבל אין זה סוד שהלחצים הבינלאומיים נגדנו מתגברים. בקהילה הבינלאומית יש מי שמנסים לעצור את המלחמה עכשיו, לפני השגת כל יעדיה. הם עושים זאת על ידי הטחת האשמות שווא נגד צה"ל, נגד ממשלת ישראל ונגד ראש ממשלת ישראל. הם עושים זאת על ידי מאמץ להביא לבחירות עכשיו בעיצומה של המלחמה. ואת זה הם עושים, כי הם יודעים שבחירות עכשיו יעצרו את המלחמה וישתקו את המדינה לפחות ל6 חודשים. אז שיהיה ברור, אם נפסיק את המלחמה עכשיו, לפני השגת כל יעדיה, המשמעות היא שישראל הפסידה במלחמה. ואת זה לא נאפשר. לכן אסור לנו להיכנע ללחצים הללו, ולא ניכנע להם. להפך, האמת הפשוטה הזאת רק מחזקת את הנחישות שלנו להדוף את הלחצים ולהמשיך להילחם עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. שום לחץ בינלאומי לא יעצור אותנו לממש את כל מטרות המלחמה. חיסול החמאס, שחרור כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לא תהווה עוד איום נגד ישראל. כדי לעשות זאת, נפעל גם ברפיח. זאת הדרך היחידה לחסל את שארית גדודי המרצחים של החמאס, וזאת הדרך היחידה להפעיל את הלחץ הצבאי הדרוש לשחרור כל חטופינו. לשם כך, אישרנו את התוכנית המבצעית לפעולה ברפיח, לרבות קידום הצעדים לפינוי האוכלוסייה האזרחית מאזורי הקרבות. זהו שלב הכרחי לקראת הפעולה הצבאית. אלה שאומרים שהפעולה ברפיח לא תקרה, הם אותם אלה שאמרו שלא ניכנס לעזה, שלא נפעל בשיפה, שלא נפעל בח'אן יונס, ושלא נחדש את המלחמה לאחר ההפוגה. ולכן אני חוזר ואומר, נפעל ברפיח. זה ייקח כמה שבועות, זה יקרה. ולידידינו בקהילה הבינלאומית אני אומר, הזיכרון שלכם כל כך קצר, כל כך מהר שכחתם את 7 באוקטובר, את הטבח הנורא ביותר שבוצע נגד יהודים מאז השואה, כל כך מהר אתם מוכנים לשלול מישראל את הזכות להגן על עצמה נגד מפלצות החמאס, כל כך מהר איבדתם את המצפן המוסרי שלכם, במקום ללחוץ על ישראל שנלחמת מלחמה שאין צודקת ממנה, נגד אויב שאין אכזר ממנו. תפנו את הלחצים שלכם נגד החמאס ונגד הפטרון שלה, איראן. הם אלה שמהווים סכנה לאזור ולעולם כולו. אנחנו בכל מקרה נעמוד מול כל הלחצים, ובעזרת השם נמשיך להילחם יחד עד לניצחון המוחלט. תודה לכם.